Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nkachite awa afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na kakaka ya ma jijiji ya ma anyị, a sị m onye chụwa anyị ya daa, onye fụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. A sị na onye si ha anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ, onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịakwa n'ụtụtụ taa, enyego ngo ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile, ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, maka na Ugochi tubelu ọdịnala temple, ndị niile anyị na ha na-alụ ọrụ na ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-agọrọ ha ọfọ ndụ maka mbuni elu na ịpụta ihe. Anyị gụkwara ọfọ maka ndị na-abụghị anya na-eche onyonyo anyị ya atụsara ya ndị ọzọ, maka ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Ana m agụkwa ọfọ n'isi ndị niile na-eche ihu na East wee na-aga ọfọ for 21 days. A sị na ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the elemental beings, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ga-agọzirịrị ụnụ. Ọ bụrụ na ị na-agụ ọfọ 21 days, o nwere ndị kọchara ọfọ a few days ha ji bido ịkụ ọfọ a, ha nyewe testimonies. When they were weeks, when ndị bụrụ na ha gọrọ ọfọ 21 days ihe ọma mee. Nwekwa ndị nwere ike ịgọcha 21 days ọ bụrụ na ihe ọma emesipụrụ etu isi chọọ, bidokwa n'isi, maka na ihe so onye na ibi ya bụrụ otu. Ịghọtara ya? The entanglement of each and every one of you are not the same. Ịchọkwa isonye m nwa wee Eze-Ana Ugochi tubelu, ha na m ebido nke m by 3 AM. Ịghọtara ya? Oge m ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi niile all over the globe and my viewers and fans. A sịrị m na ihe ọma dị n'elu ka a dara ụnụ n'ala, ndị ọdịnala ya pụrụ na ome ka anya fịa. Ịghọtara ya? Ọ ihe m kwuru. Isiokwu m ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka m kọwara onye ọbụla bụ onye ọdịnala. Nke mbụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Nke abụọ, ihe omimi ị kwesịrị ịma na this your journey back to your root. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work in spiritual consciousness. Isiokwu n'ụbọchị taa ka m ma akụziri gị ihe gbasara ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị amoosu. Ofu na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ekwuo ndị Akaliogheri. Nke ịtọ, ọ bụrụ na ekwuo ihe ndị Ogbonuke ma ọ na-agbara gị afa o wee pụta ka ịghọta ihe emiri. Nke ịnọ, ihe gbasara ndị ogbanje. Ekenekwa m ụnụ. Nene vidio a mgbe kishọ niile negidoro vidio a, nenecha ya, maka na nke bụ eziokwu na this video ị na-afụ taa ga-abụ an great eye opener. Anaghị Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu si na onye ọbụla na-erechara vidio a na n'ọwa starting point, ọ ga-enye gị nyawụ ihe ọ pụtara bụ na agbụ anwụ ekere gị ya bụ ngwele n'orugo ọtụtụ. Ị na-erecha vidio a n'eziokwu na ị chọrọ ka ị nwere onwe gị, aga m ekwubiri gị okwu. Echefukwara na ụbọchị ụka ọbụla bido 8 ka ụtụtụ wee ruo na 2:30 nke ehihie, ọ ụbọchị m ji eme kanseling na Ugochi tubelu na temple, na-ekwubiri ndị mmadụ okwu. Ọ sọghị okpere ọbụla ma ị bụ onye ụka ma ị bụ onye ọdịnala, maka na ihe niile anyị na-alụ na Ugochi tubelu na temple bụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwukwara m na nkụzi m ndị gara aga si na ndị onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda ma ị na-alụ n'ụka na agwụghị okwedo ka ị rụọ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala, n'ofu agwụ anwa na the spirit and power that back all the gifted personality
all power belongs to Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Now, onwezi onye jiziri power enyere ya and to walk in downwards direction under negative influence. Onye awa ga-enyezi account how he or she use his power, as in the power bestowed on him or her from above. You got that? But all power comes from the radiation from the onye pụrụ ime ihe niile. You got that? So, ihe m bịara ịkụzi taa bụ dịka m si wee mention mbọsị a ka anyị ji eme counseling. Then na-enyekwaziri ndị beginners na ndị a ga-ekwubiri okwu, maka na agwara m gị na o nwere ndị mkpa ha bụ na ihe ha chọrọ bụ onye nwere ọkpụkpọ oku with great anointing ga-ekwubiri ha okwu ka egwu ọma bido gụba na ndụ ha. Nwee ndị bụ na nsogbu ha bụ na a ga-achụrụ ha aja dị iche iche. Yọtago? Enwere aja dị iche iche. Nwekwa ndị bụ na a ga-achụziri ha aja bụ na a ga-achụrụ ha aja mme. Bọsị mma akọwa in details about aja ka ịghọta ọfụma. Mana tata bụ ka nkọwa gịnị bụ ndị amoosu. And then I try as much as possible to use simple terms ga-eme ka gị nwa na onwe gị ghọta ihe ndị ekwu ọfụma. Maka ndị na-ege nkụzi m, ana m alaiki iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ maghị. And onwekwa na onye ọbụla na-ege nkụzi m with open mindedness amasị na o nwere ihe nke a maọbụ nke ọzọ ọ ga-amụta. Now, gịnị bụ ndị amoosu? Dịka m si wee kọwaa na ihe gbasara in metaphysics, enwere how spirituality works, how things work in the great beyond, in the spirituality, in the spiritual consciousness, how things work. Now, the Almighty Father created supernatural power that every man or woman can tap it. Then the problem is what you use the power for. Is it for positive and upwards direction benefit, or is it for downward and negative direction? You get? So whatever you use your power, your gift, is it for the benefit of mankind, or is it for downwardness of mankind? Now, the judgment is left for the entities of powers, the laws of nature, to judge you at the right time. Now, what is the Amosu? Amosu is a kind of negative radiation human beings develop on their own because over cultivation of the intellect. Now, how things work in spirituality. Human being were two brains, the frontal brain and the back brain. To use simple definition about this. Now, frontal brain is more of for knowledge and the understanding of physical things, how things work in this gross material. But back brain is more of spiritual brain. Is the like antenna where we receive the spiritual information. In the back brain, if you do not over cultivate the intellect, we always give signal to the back brain. They will work in harmony. But when you over cultivate
the frontal brain and starve the spiritual brain, you will be a highly intellectual man who refuses to develop the spiritual aspect of man, which is the core man. Then you will be wallowing in darkness and you will make yourself vulnerable to all negative attacks. Don't forget, we are living in this gross material. With the gross material, the earthly clock, if you refuse to build your inner power, you will be vulnerable to all these negative distractions. Now, cannot even Amosu. Amosu is call it witchcraft. Yes, Amosu bụ negative thought, envy from a fellow human. To witchcraft, that is to make you being envious about another person's progress or success. Ọnya ka ndị Igbo ji atụ ilu si na n'obi ka eji akụ mmadụ nsị, n'obi ka eji ata mmadụ amụsụ. Try as much as possible not to be envious about someone's success. If not, you will be operating in the ranks of the witches and wizards without you being in the know. You got that? So try to always be happy when good things happen to others, so that you or in return we gain goodies in return. So somebody can be a witchcraft without even knowing consciously. So mmụọ mụ na ịnọ ihe ọma melụ mmadụ ọ na-ewute gị. Ifu ka ị ga-esi wee pull someone down, you pull the person down. Nwanne nwoke nwanne nwaanyị nwekwa ihe dị iche gị na ndị amosu. Ịghọtara ya? Amosu is activity embarked on by living beings, living humans, trying to hinder other humans from achieving great things or their destiny. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ịbụ onye na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ, ịbụ an agent of negative radiation, sending negative thoughts, trying to tie someone, na-ekwubi okwu n'ihi na-ekechi Chijioke. Example ka nna ama Chijioke n'ihi na-ekechi Chijioke, n'ihi na-ekechi Chijioke na Chineke ji ama afụnata ihe ọma, ma ọ iwere ihe other spiritual object na-alụ ọrụ in negative direction to bring down Chijioke for no just cause. Where you are operating in a witchcraft zone. You got that? So, but let me tell you this. Once you are living in this gross material, you can never stop people from being envious of you. If people are not envious of you, it then means that you don't have something tangible. Once you have something tangible, you have gold, you have great future, believe in me, you must see somebody that will say, ọ ka ọ bụrụkwa onye na-etu a ka a na-aya. Ọ bụrụ in villages, ọ ga-asị ọ ka ọ bụrụkwa nwa Ifeyi nwa ka a na-aya. Ifeyi nwa o sokwa je nụta mmụ ya. Ifeyi nwa o sokwa je nụta. Ka ọ bụrụkwa oke, o nwere ike sị ọ ka ọ bụrụkwa na nwa Ifeyi nwa ebuteghị ike. Na ọ bụrụ na nwa Ifeyi nwa ebute ike na ama anụziri Ifeyi nwa ihe, ekwere ebidogona. Ịghọtara ya? So there is no way on earth ị ga-agbanahụ ntaji anya ndị mmadụ. That is why we are living in the world of humans. Ịghọtara ya? So in human life where negative energy are so common to attract,
In fact, some people, the way they live their life, you'll be wondering if these people are really human. Yes, there is some school of thought who believe that some people living in this gross material earth are not supposed to be here. That some of them supposed to be in the dark region, waiting for the total annihilation. But for the fact that because of women of nowadays, okay, let me not put it only women, because of human activity, both man and woman are guilty of not living according to the will of Almighty Father. Hmm? Because of those negative things, it now made it possible for those dark souls, let me use the word, that's supposed to be waiting for their total annihilation, came his point from the book of life. Now, those people will still be reincarnating back because instead of some women to live an upright, a pure heart with clean volition, because I said women are more passive in nature, while men are more coercive in nature. Now, if women are living according to expected, what is expected of them, they're supposed to be pure. They will be supposed to be woman compass a man. They're supposed to be the people lifting man because women are more stronger spiritually than man. Take it or leave it. But spiritually, women are supposed to be the bedrock of the families. You know what I mean? Mm-hmm. There's one to swing more of passive nature, the spiritual things, while man swing more of earthly ịgata ihe. Onye ka anyị ji wee bụrụ ọga ọga na-agata ihe akụ akụ na ihe enwe na-ewebata na ezinụlọ ya, ịghọtara ya. So ịlụtara na Adam nọ mgbe a kọrọ akụkọ the allegorical story in the Bible, e kwuru na Adam jewelu somewhere maybe to attend to his duty as a man, maybe farm or whatever. The story is not complete in the Bible. Now, meaning that time, so women normally man the home front, while the man mount the outer front, meaning the attackers. Men, we are the attackers. So, upon the women live according to Almighty work for them because they are the home builders. You know what I mean? They are the powerhouse of the man. Now, for the fact that women did not live that, it was easier for them to go downwards. And when the woman volition is no longer pure, it makes the woman vulnerable to every attack, to every attractive negative attacks. So those dark souls that are supposed to be waiting for the day of the annihilation will be given another opportunity, another rope to be drawn them back into existence. They still have opportunity to live in this gross material. So those bad souls that are supposed to wait for their condemnation will reincarnate back and they will be born in various families. And when these people reincarnate back, they will be causing havoc. They are heartless. They are not even human. They are the one that can even force a man to sleep with his daughter. What did they gain? Just to humiliate the man and the family. Do you get? It's not as if they are benefiting from the sense. No. But just to humiliate the man. The human consciousness, the meekness, human heart does not even exist in their heart. They can commit any atrocity without any kind of remorse. That they don't have.
But if you are still human, your obi gara agwa gị ihe adọkwa mma. Ịghọtara? Ị ma na ị ka nwere the spark from the creator. Ihe mere gị mma nke ndụ. Ịghọtara? So, I digress merito. But ihe na-achịkọwara na ndị amoosu bụ ndị hapụgoro onwe ha and their heart attracted the envious and negative energies in order to witch hunt others. So, ndị amoosu. So make sure you do not fall within the class of the Amosu people. You can be there voluntarily, consciously. It can be an Amosu without being known, because some people don't even know they are not here or there. They don't even really know who they are. They are living another person's life. No one they live in the past. When did they live in the present? How it's supposed to be? When did they live in the future? To explain this, did they live in the past tense? Only appreciate things when the thing has already passed. They will say, during my childhood, they enjoy things when the thing have already passed. But people that living the way it's supposed to be is people that are living in the present, knowing fully well that present control the future. Then, their present, they don't normally enjoy it. They will always eager to tell you how future will be, longing for the future, which these people are not really living. Because you know that what you sow now, Galatians system says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Now, whatever you are doing now is what will justify what you will earn in the future. So, if you are looking for a happy future, then it means that this present now, you will start sowing goodies in order to reap and enjoy in the future. So, never you allow yourself to be entangled by witch hunting others. Nke bụ eziokwu na ndị Igbo na-atụ isi na onye ji mmadụ na ji onwe, meaning if you are holding your fellow human not to rise, you can never rise yourself. It's the principal laws of nature. So if you want to rise, try to let your fellow human being rise. You understand? So that you can be able to make progress. Now, the second thing I want to teach now is Ndi Akaliogheri. Who are they? Ndị na-eje agbawa afa ma ọ bụ ndị batara n'ọdịnala ọhụrụ. We always hear maybe n'afa mgbe ụfọdụ agwa ha na ha na-aga ekere ha ndị Akaliogheri. Dịka nsi ekwu, ndị batara ọdịnala ofe nwere ike sị gị na-aga alụrụ ọrụ ndị amoosu, ma ọ bụ na-aga ekere gị ndị amoosu. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ na Ugochi tụrụ na temple, anyị nwere mmụọ na-apụ apụ na-apịawa ndị amoosu azụ. So ọ bụrụ na anyị na-alụ ọrụ ndị amoosu, anyị ga-ejegoje gboro ya bụ mmụọ anụ yọọ ya ka o tinye aka wee chụọ ọrụ ndị amoosu niile. Anyị mesizi ya ebezie kezie ndị amoosu. Ifugide etu a ka anyị si arụ ya, which is more effective. Then for ndị Akaliogheri, gịnị bụ ndị Akaliogheri? Ka I'm gbarigoro the word Akaliogheri. Akaliogheri bụ ndị maọbụ onye enwere uru ọbụla ọbara, enwere ihe aka gburu ya. Someone that is truly a total disaster, that have never achieved anything meaningful. Example, ka m duchigha ya mind azụ, gị nwe onye Igbo na-ege ntị. O nwere mgbe mmadụ ga-awụ mmadụ na-emegheri. Ndị mmadụ chi gwasị gị hapụ onye Akaliogheri mmadụ a. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na n'ịbụ onye ndị mmadụ
na-quantify as an Akaliogheri mmadụ. Ihe ọ pụtara bụ na ndị mmadụ na-eweghasị onye nwụrụ nke ịpastalụ, onye amara aka nne na amara aka ekpe, onye amara ebe mmiri bido mabụ ya. Maka ndị Igbo na-atụ isi na onye amara ebe mmiri si bido mabụ ya ama ebe ọ na wee kwụsị. Ghọtara ya? So Akaliogheri bụ mmadụ onye achịkọtara ihe dị n'ụzọ ya, onye amarakwa n'ebe mmiri bido mabụ ya, onye bụ onye Akaliogheri. Den na Akaliogheri enwere Akaliogheri mmụọ, nwa Akaliogheri mmadụ. Gịnị bụ Akaliogheri m? Mgbe ọ pụtara n'afa na a ga-ekere gị ndị Akaliogheri, ihe ọ pụtara bụ na-enwelu some dead people who have come across you in any form, who might not have achieved anything while on earth. So Akaliogheri means mgbe a gwara na a ga-ekere gị ndị Akaliogheri, a na-erife afọ ndị the spirits that are no longer here. Ndị ụka kpọrọ ya evil spirits, because what they are bringing is evil. So Akaliogheri means ndị Akaliogheri bụ ndị niile, those spirits, human spirits that have been here on earth, but they did not achieve any single meaningful thing. Is it in marriage? They are failure. They did not achieve, their marriage did not work. In their business, they are failure. In their work, they are failure. In all the human endeavors, they are failure. They failed. In everything, name them, they are failure. So for that reason, they will now swear that since we did not achieve anything meaningful in our time, they swore, no one else will achieve something meaningful. So their work is hovering around, trying to cause misfortune, trying to hurt people that have atom of dark energy. Because to defeat them, you must live a life that will not leave any trace, any loophole to allow them to come with their negative energy around you. So, ndị Akaliogheri bụ negative energy that normally attack them. So if you want to make sure that these people is nowhere to be found around you, try to live an upright life to the best of your ability. Then what does it take to live an upright life? Intentionally. Yes, as humans, there is some errors we humans can make. Beyond, unknowingly, beyond our human capacity, without even knowing. Yes, that's what makes us human. But what I'm talking about, intentionally decide to commit evil, intentionally decide to be evil, or act in an evil way. Intentional, because what really counts is your intention of doing things. Anything you are doing, your intention counts. So when your intention is not right, when your intention of doing things, that's what the laws of nature will judge. So when your intention is not pure, you are already making yourself vulnerable to attract those negative energy. Example,
If you want to see the refuse dump in your neighborhood, in your front of your house, start dumping refuse there. Believe in me, naturally, that your refuse dump will have a way of attracting other refuse. In fact, other debt that is generated from another person's angle will be dumped in your frontage, in front of your house. Because bad negative energy attracts follow negative energy. So if you don't want to keep attracting this negative energy, try to always clean your path. Intentionally, never nurse an ambition of evil, never nurse an ambition to hurt others intentionally. Let me answer this question with this opportunity. Some people normally ask, why is it that the Amosu work or Akaliogheri work normally appear in Afa? Even if you do it now, believe in me, in next 6 months to 1 year, it will still appear. Despite the fact that the one you did previously was a success. Yes. Ihe kpatara o ji eme etu abụna, we are living in a world where you can never avoid stain. So no matter how good you are, somebody must be envious of you as long as you have something tangible. It's only a mad person, a pauper, someone that is very useless, that people might not be. Believe in me, it's only a pauper, people that is not significant, they don't have anything tangible, that people might not be envious about them. But once you watch something of gold, definitely people will be envious of you. Even for the fact that you'll be able to take care of your family and eat, feed well, definitely people will be envious of you. So their negative thoughts will never cease to come. So get used to this. Their negative thoughts will never cease to come. Again, if you are living, be sure that Akaliogheri people will never depart from you as long as you are living unclean lives. Because that's your unclean life, you are sowing negative radiation in creation, and all negative thoughts have a spiritual connection center that stored is like database of all the bad things you have done. The same thing with spiritual connection center of the good is where like database where you store good things you have done. Definitely will flow back to the originator, whether good or bad. So whatever you sow is what you reap. So if as long as you keep on doing evil, you will reap evil. But the best solution to all this is try to live a good life worthy of emulation, so that those negative life will depart from you. Example, ekuzigomia, sonso ordinana. Like we have Monday mmadụ na-akụ mbamba for ịchụrụ ha Ndi Amosu. Ịghọtara ya? Permanently. But for you to benefit in this, you must know asọnsọ ana. Ị abụ onye ama agwụrụ mmadụ ọgwụ chielu mmadụ ihe ọjọọ intentionally. Ịma abụ onye adị eji edina nwunye mmadụ. Ị ga-abụ onye ama eji egbe wee jee ori. Ịghọtago? Oge n'ọdụ ihe a na-asọ nsọ, then you now started to live a worthy life and worthy of emulation. That is the only way you can keep those negative thoughts in check, because for the fact that they don't see a similar debt in you, they can be able to reach you. Ịghọtara ya? Eji m n'aka na ịghọta ihe nkọwa gbasara Ndi Amosu na ihe nkọwa gbasara ndị Akaliogheri. So onye agbata because of Akaliogheri maka eji akwọtify some onye nwere ihe o mepụtawuru, maọbụ ndị mmụọ ọjọọ
ndị nwere ihe ha mepụtara ọrụ ha bụ so ide ewu ichi mmadụ because na here for the fact that they did not succeed they don't want others to succeed. Do you get? Keto bụ ndị Ogbonuke. Gịnị bụ Ogbonuke? Ogbonuke bụ ndị ọgbọ gị, ndị they once live here on earth. Now they are dead. But for the fact that the ọgbọ gị have not achieved anything, or because you have agreement with them when you are coming here on earth, and now you are enjoying life, you are no longer keeping the agreement you have with them. Therefore, they will be bringing uke. They will be bringing negative things, challenges upon challenges in your way, in your life. Echefukwara na ndị Ogbonuke ụfọdụ n'ime ha bụ ya met that both of you agreed to come to the earth at a particular time. Some of them are people that came with you, their age mates, and from the spiritual world, two of you embarked the journey together. Some are not, but they fell within their age bracket. Now, for the fact that they believe you are no longer doing what you're supposed to do, or you have departed from the lane laid down for you when you are coming. Some of them is like Ndi Amosu. You have agreement with them before you are coming, but now you have departed. For the fact that you have departed, they will keep bringing thought, trying to pull you back, trying to make you to remind you what you have, what you should have done. So, by putting all those stumbling blocks on your way, for you to maybe to consult Alpha, for you to do the needful, and when you refuse to do all those things, you will start to see some effect. Now, for the fact that these people are your people from the day go, some of them are your mates, some of them are your friends in the spiritual world. Some of them were like escorted you when you are coming. Some of them are the people that you mingle with and agree upon a certain mission here on earth. But now, you have already departed from that line. So, can you solve this problem? Can you solve this problem is one, atụpụrụ ha aja. Ndị abụrụ ndị a na-eke eke, ihe anyị na-akpọ ha bụ ịchụ aja ndị Ogbonuke. So what you have to do with them is chụpụrụ ha aja. Ndị abụrụ ndị ị ga-ekebe ekebe, no. Etu mụnwa si arụ ya. Etu esi eme ya bụ ịkwa ihe ibu aja. Many things ga-adị n'ime ya. Echefukwana na ego ayọrọ onye mbụ na mbụ ya adị ya. Iji wee kwụwa ha ụgwọ na ihe ndị ọzọ for appeasement and rest of them ga-adị n'ime ya. Ka wee zie iwe. Wee you ha gịnị ha jebere onwe ha. Yatara ya? Ọ ihe ndị a bụ ibu ndị Ogbonuke. Ihe akwara ha. Ihe akwara ha ibu ndị Ogbonuke. Ịkwara ha ibu ndị Ogbonuke ka ha nwee ike wee chaa n'ụzọ. So etu anyị si eme ewu akwachi ibu ha ebupịa na main road. Kwubiere ha okwu, nye ha oke ha ka ha kwụsị ịgasa ihe. Ịghọtara ya? Ka maka ndị Ogbonuke. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ ndị a na-akpọ ndị ogbanje. Ndị a na-akpọ ndị ogbanje.
ndị a na-akpọ ndị ọgbanje bụ ndị ga-abụ ndị ọgbanje. Enwere ndị ọgbanje ụwa, ndị ọgbanje enu ana na ndị ọgbanje mmiri. Ndị a niile bụ ndị ọgbanje, ndị gị na ha gbaa nje. Ọgbanje bụ ndị bịagoronu nnakwa bịakwa ọzọ, ndị mmadụ asị na ha na-agba nje, na ha bịacha ana abịakwa ọzọ ana. Nnekwu ọha bụ ndị ọgbanje. N'ime ndị ọgbanje a rime nkwa ya ndị otu. Ọ bụrụ ndị eji ike so, dịka ikwu maka ndị Ogbonuke. Ndị a bụrụ ndị eji ike so, ndị otu ụka ahụ. Sometimes enwere ọgbụgba ndụ, enwere nkwekọrịta gị na ha nwere before bịaba. So but entering this gross material world, seeing the reality, things change. So ndị akwụkwọ aja ka a na-achụkwara ha, adị eke ha eke, because they are like part of you. You have spiritual connection with them. Ndị a na-agwara nkịta agbakwara ndị a na-eme cast and binding. As I bind you, you're your own. These people are like people that you share like spiritual umbilical cord with them. If you know how things work in the spirit. Ọ dị ka mmadụ nọkọtara sị na ụkwụ ya na-edistọp ya ka egbujipụ ụkwụ ya. You are hurting yourself. So they are like a part of you. So you have spiritual connection with them. So what will you do? Enwe ndị ọgbanje mmiri, nwee ndị ọgbanje enu ana. Onye batara na ọgwụgwọ na ọmụ na-alụ ọrụ mmiri. Mgbe m ji akwụ ibu ndị mmiri, ibu ndị ọgbanje mmiri ga-adị ya, nke a ga-adọrọ ha mmiri. Ha rụzie ha ekele. Ha niile ekele onye achụpụ na ibia, onye kwepụ na ibia, ha ekele oke. Ndị ọnwụ na-ewere nke, ndị ichie ewere nke ha, ndị mmiri ma nwaanyị mmiri ewere nke ya, ndị nọ na mmiri, all the forces, all the elements, even the elements in the water, all name them and share it. Then ndị ọgbanje mmiri ewerukwa nke ha. Imesizie nke ma ndị eji ma ndị dada, ndị ọnwụ na-ewere nke ha. Nwee spiritual connection with water, ewere nke ha. Imesizie nlụsi anụ ọrụ a na-agbagota si n'elu ana n'ebe ụzọ na-aga, adọwa m nke ndị ọgbanje enu ana. Ihe satọrọkwa ndị ọgbanje enu ana, ndị na-erikwa ihe ndị ọgbanje erikwa, ndị ọgbanje ibe ha kwa. Onwe ndị ihe adị onwe ka ịbata na ya afụ onye kpọrọ mad person, ọ nọ na main road, ọ nọ na bus stop chiefu, o jere ụlọọgwụ, idewe ihe eji chụpụ aja, oje kpọrọ onwe ya fantị ya, nwa aṅụrị, rie taa biskit, were ego dị na jegoro ihe. O nwere ihe ọ ya eme maka na ọgbanje. Ndị ọgbanje a ga-erikwa ihe ndị ọgbanje. Ndị wodere people mmụọ nọ ha n'ime ya asa jikọje were ya, maka na ha nwere the spiritual umbilical cord jikọrọ ha niile. Ọ ihe kwesịrị ịma. So ndị ọgbanje agwa ọ bụrụ ndị a na-eme cast and bind, nke ndị a na-agwa ya na-ekwu maka mmụọ ka ha. Ị na-eme cast and bind ya own. Nke bụ eziokwu na cast and bind ị na-eme adịghị emetụrụ ndị a na-akwụ maka ya. Ịghọtara ya? Ọ ya batakwa na oge Jizọs, according to story ndị ụkwụ ọbịa, onwe gwara ebe o mere ya asị the details fara adịghị complete, but ọ na-achọ ime move for bargain. Ọ bụ ndị ya asị na onye anyị na-achọ na ọ dị ezinụlọ ya mkpa, ngwa si n'ime ya pụta, but never to say the spirit die by fire by fire. It can never die, because those spirits in our, some of them are saved for that energy because of the dots, the deaths na onye anwa attracted them. So but Almighty Father kere mmiri ka ọkụ, kee mma kee njọ. So all of them are working hand to hand. So however, the one you choose to align yourself with, align. Like why na government admako all the egede na ndị mbụ, ndị anjelu nke Chukwu na-alụ ọrụ from the light regions. Aka na-akpọ nwa ajụjụ nwere n'ihe a mụ Eze-Ana Ugochi tuwe kwụsị taa, maọbụ ihe nkụzi Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send your message 0805 78 37 672.
aga m enyere gị aka inyere ndị mmadụ aka ka egwu ọma bido gụbakwa n'ebe ọ nọ ka ihe a nwere mebe. Gladys my heart. So I'm willing to help you as long as you have made up all your mind to come back to your root. Because my mission is to help people live better lives. Ka ndị ekwupụrụ ndị mmadụ okwu. At Ugochi na temple, our mission is to promote Igbo spirituality, Igbo culture, Igbo tradition, ịgwa ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma na inyere ndị mmadụ aka wee kọwalụ ihe ha kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. It's like spiritual center for learning. Ebe ị ga-abịa wee lee n'ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ị bịa ebe a akụziri ụfọdụ ihe, ọ bụrụ na from spiritual work ị ga-eji aka mewu n'onwe gị, ha akụziere gị ya. Ọ bụkwa na o nwekwara some spiritual work n'idiri na onye nchụaja ga-eme, ịghọtara ya. So o nwere nke bụ na onye nchụaja ga-emere gị, nwee nke bụ na ọ bụrụ na dịka onye nchụaja anụcha gị ka ite, ị bụrụ onye otu na-eso arụ ọrụ ha ọrụ, ọ bụrụ igbu onye bụ alụ akpọ ọrụ ha alụ, tichaa gị ka negative energy dị n'ụzọ gị wee hapụ gị, wee kwụba gị n'ọnọdụ n'ihi eweta ọjị kwuo okwu ma ọkwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ihe kpatara na ihe ha na-eme adị aga because na ha ka nọ na-awagharị in wilderness, ka na-emegharị, na-epitọgharị, na-ebi mpịtọ mpụọlọji. Kedu ka ị ga-esi wee nọ? Ọ dị ka akụkọ mmadụ na-akọrọ m taa, akụkọ mmadụ na-akọrọ m taa na-asọ ntị oyi. Nwaanyị di ya nwụrụ, nwaanyị amụọ n'ụmụ ịnọ, di ya wee nwụọ last year. Akwapụrụkwa di ya o jego yiwe another man ọ na-ayọkwa nwaanyị di nwunye ya nkwa, nwunye nwaanyị nwoke a nwụrụ mana onye nke akwago nwunye ya, mụtara ya ofu nwa, ọkwa ya kwachazie ya nwa. Nwaanyị mụrụ nwoke ọzọ ụmụ ịnọ jee nakwuru nwoke a, akwabụkwa di ya o jee nakwuru nwoke a. Ọ bụrụ ọsụsọ na ọ na-ayị nwoke anyị n'ọzọ ojezie biri na be the man. Gịnị na-ese okwu mmadụ ji wepụta eto my notice bụ na nke nwaanyị na-esi ọnwụ na ya bụ nwoke ga-anụrịrị ya. Nke nwoke wee sị mba na ya ma anụ ya maka ihi na ya ebu ibu dị na ya, maka na ọ bụrụ na ya kweta na ya ga-anụ ya, ị mara na ya ọ ga-enyere nke nwaanyị aka wee zụọ ụmụ ya na anwụ ọ mụtara nwoke ọzọ. Anya nwere onwe ya nwe that financial muscle, ezu ụmụ nke nwaanyị, ozi ụmụ nke nwaanyị nke mbụ ya mụtara, wee zụọ nke nwaanyị ọfụ a ya achọ ịmụta, wee bịa zụọ nke nwaanyị amụta ụmụ ya na ọ mụtara ndị ọzọ. Mana ebe a bụrụ ebe ishu dị bụ kedu ka nwaanyị di ya ka dide na ana akwabụrụ di ya ji wee jegori na-epotori ụwa. Ụfọdụ ndị mmadụ bụ arụ. Ihe ọ pụtara bụ na ọnwụ di ya nwa ewutere ya, na no matter what omenala Igbo mere na ọwụ na nwaanyị di nwụrụ just last year, o rubere ọnwa ihe n'ihe ihe eme ewugoro ịgba mbọ fụ na akwara di gị. Ọ bụrụ iwu na aya eje mebezie too much ceremony ogo were ribe ego. Omenala Igbo nwere ihe bụ ntụrụmọnụ, o nwere etu ihe esikwa mmadụ ghara ịbụ na ya ekwa gị ụgbọ ụmụnna. Ọ bụrụ iwu na aya ejezi mebezie merriment, enwere ihe bụ specific things aya eme ịma na akwago onye nwa. Ọda echetara ma ndị echetara ma ndị ọda merriment ihe awụ secondary, and o nwere ka ị ga-esi wee kwa onye nke gị taa asị na ọgụ wakwara highest. Ụtara ya ịkwa ime ihe ị kwesịrị ime, hapụzie ọda flamboyant celebration ndị nwezuru too much money na-eme, kpọzie celebration of life. So mana ihe bụ alụ dị na ya bụ nwaanyị di ya nwụrụ, erubere ọnwa ihe di eji wee nwụ, anakwurugo nwoke ọzọ. Gụọ nwoke aja anakwutelu nwunye mmadụ
akwabere ya maka na akwa ya wee nwee ike wee kewanụ the link nọ n'etiti ya na di ya mbụnụ iwe anụmanụ ya maka na ịmụrụ na nwaanyị di ya nwụrụ akwabere di ya ị nwere ike ije o nwere ike ịnụgha di ịghọtara ya because na spiritual umbilical cord jikọ onye na fọma di ya nwa na-ebrek bere ya ọ mgbe enyi ya nwoke ịdịchazie nwoke nwaanyị sizie ndị be di ya kpọziesie nwaanyị na-anọ ka ị na-enwesizie mba na ya chọrọ ịnụgha di ịgba na-enwe n'okwu ụmụnna enebazi ya anya si oke ngwa ọ bụrụ na ị chọrọ nwa ha kpọpụrụ akpọ ya ụmụ ịmụtara nwanne anyị ngwa nabazie ịghọtara ya maka na the umbilical cord have been severed. That is, the connection ajikọ gị na n'ịbụ nwaanyị nọ na di and their properly by giving a befitting burial to your husband. As in befitting burial mmiri bụ na ịgbara mbọ fụ na na-emere ihe kwesịrị ime tinye dị gị n'ala mana dị ụka na mọchụarị ịmapụ tie na-akwụgharị ịmụrụ na that act alone is enough igosi na nwaanyị a wụ the reckless very reckless woman I have ever seen. Because that act alone is enough for onye ọbụla ile argument or blame on the woman. No irresponsibility bụ ihe bụ the man and no nekwara the man. Onye ọbụla kwuru this thing ya sị n'okwu alụ mana living the life of this kind of life is a pointer na onye ahụ abụrụ onye dị responsible. Omenala Igbo mere ya bụ na your partner must be put to rest. A severe that particular one. Then if you want to move to another relationship or whatever, then so be it. And you go ihe ahụ maka alụ. This guy mere ụdị omume a amụrụ n'ụchụkụ ụchụ ka ọ na-agba onwe. Ị ghọtara ya? Na mmụọ ụchụ ka ọ na-agba onwe maka na nwaanyị a akwabara di ya enibere di ya ije magoro n'efu nwaanyị mara mma. Ụfọdụ ụmụ nwoke ụkwụ na-egbu onwe ụmụ nwoke ibe m ihere mee ụfọdụ n'ime ụlọ ihere mee ụfọdụ n'ime ụlọ ịmụrụ na onye aghọtara ihe ụkpaka mere chọọ ka ọ ghọta ihe niile ụkpaka mere ama esi n'ukwu ya ditu ịmara na ọ ga-ada ụmụ ihe niile abụ ihe na-ebute mmadụ ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ịchọcha nnọọ ụmụ nwaanyị niile ụmụ nwaanyị ajadu kwado ihe fọrọ ịchọcha nnọọ divorces ndị follow normal process divorce of the fọrọ ụmụ agbọghọbịa niile na-efọrọ ọ bụrụ nke anwa akwabere di o nwere ikere igwe akpịrị nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ na gị na ya na-ayịrị mgbe di ka nọ na ahụ ọnwụ ịghọtara o ji wee dịrị ụsọ izi ije magburu nwaanyị ya kwabere di ya maga nwaanyị na-eme ụdị mpụ ekwuru m ọdịnala Igbo amaka Igbo ekwuru ọ bụrụ na di na nwunye adabara n'ọfa ya by force ọ bụrụ eziokwu oluwa na mgbe ọgba bụrụ n'anya na unu enweghị harmony between the two adults. The best thing is for two of you to separate. Let everybody, each and every one of you, to be free and swing in the upward direction. But when the thing is not working, you are forcing yourself. Maybe you are thinking about what people will say. And because of that, you are entangling yourself to a union that is not working. What are you doing? You are bringing Ocho upon you. It's not working, it's not working. There is no two ways about that. No pretense. During our forefathers, if it's not working, it's not working. Ihe nna ga-eme inukwu nwaanyị. Ịghọtara ya? Mana ime nke a na-asọ nsọ bụ nwaanyị ịgba n'ilo ma ọ nwaanyị ije gwọ ọgwụ na be dibịa ka o wee jide di ya ma ọ gwọ manipulate ya in any way. The end result bụ total disgrace ụna akpọ na ayọ ihe eji akpọ na nwaanyị na mgbe gburugburu. The act of carelessness and irresponsibility will send you back to your father's house. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwa taa lụtakwa ihe ndị nkụzi taa. Ihe nkụzi taa ihe gbasara amụsụ. Kụzie gwaghị ihe gbasara Ogbonuke. Gwaghị ihe gbasara Akaliogheri. Gwa ihe gbasara ndị ogbanje. Ụzọ ihe na nwanne bụ ofu ụdị akwa ma ofu ụdị akwa.
all negative energy na attract these 4 cardinal things that normally na dey very easy for the as on how game many a times. Yes, and I really many a time because you have not done the needful and try to keep your evolution very pure. Ya? Then echefukwana na Ugochi toward na temple anyị nwere spiritual things na-enyere mmadụ aka for purification, na-enyere mmadụ aka to distance you from negative energy. Anyị nwere cleansing water, anyị nwere ncha eji asa uchu na favor, anyị nwere favor powder, anyị nwere anointing oil na-achụ Ndi Amosu and negative things na-ebute wetaka favor. All the importance of using all these things we ward off those negative friends. Onye a nwere ike o checha ihe ọjọọ ọfụzie ụbọchị mba, you will not even be attracted to those people because you have anointed yourself. You have attracted favor, the elemental beings that protects in around you. For therefore, you will be protected. So, greater time if you are in Nigeria, you can visit Ugochi toward na temple maka nkwubi okwu ya na nwụcha. Ọ bụkwanụ na n'ịnọ mba ofesi then chaatịkwa m onwe ka anyị si alụ ha ọrụ ka chi dị mma dị ka ọ ga-abụ onye agbatazie na Nigeria ọ bịakwa na temple bịa zọọ ụkwụ ka ikuku ezumezu mmụọ dị na-eje Chukwu na mmadụ ozi ka o kwụsịa ya daalụ. A sị m onye Igbo chigatakwa n'ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. What you don't know is only a mystery to you and not the all. Aka m bụ onye nke Eze-Ana Ugochi tubelu, echiri m ọzọ Eze-Ana, the highest ọzọ in Igbo land. Echefukwara na December 1 na m na-eme celebrate my birthday. Ya bụ December 1 ana m agbakwa ọfala ọzọ, ndị mmadụ ga-abịa rie ṅụọ ịbịa ụbọchị a ṅụọ ọgwụ afọ. Yes, nke ịtọ n'ụbọchị ahụ a na-emepụkwazi Eze-Ana Ugochi tubelu living new house. Thank you. Ọmaka meela ụnụ ihe ịnụ tata, gwasikwa ndị ya dị ụnụ, tụsara ya ndị enyi gị na ikwu n'ibe, maka na ihe ọma mere ofu onye amezu ya gazie ọfọ.